Now we are going to discuss about the second industrial revolution in Europe. Our topic is the rise of capitalism in Europe. We saw about the first stage of first stage of development of capitalism, that was mercantilism, and its impacts in Europe, in America, in Africa, and their contributions to the rise of capitalism in Northern America and Europe. So today we are looking about the Industrial Revolution in Europe from 1750s to 1850s. That is the second Industrial Revolution. The first Industrial Revolution. Tunaangalia kama ndio first ya nini, kama mapinduzi ya kwanza ya viwanda ndani ya Ulaya. Hii tunasema as a second stage of capitalism. First, mercantile capitalism as a first stage. Second stage, industrial revolution. Kwa industrial revolution tunasema ni phase ya pili, au tunasema ni stage ya pili katika kukua kwa nini, kwa ubepari duniani. Kwa hiyo tunaanza kuangalia katika sehemu hii, and the first phase tunapoongelea hii mwaka 1750 mpaka mwaka 1850, tunasema hiki ilikuwa ni kipindi cha industrial revolution in Britain as the first phase, kama ni phase ya kwanza ambayo tunaongelea ndani ya Uingereza. Tunasema the British industries or British industrialization, mapinduzi ya viwanda ndani ya Uingereza. What is the industrialization? By definition, what does it mean? Tunapoongelea industrial revolution or industrialization, maana yake nini? Tunasema industrial revolution refers to the rapid changes, great changes. Tunasema kwamba ni mapinduzi makubwa, au tunasema ni mapinduzi ya haraka in the industrial production, ambapo tunazungumzia katika swala zima la industrial productions, katika uzalishaji wa viwanda. Sawa? Industrial production associated with the inventions and innovations of different machines, ambapo ndani ya hiki kipindi tunaangalia zaidi kama vile ugunduzi na uvumbuzi wa mashine mbalimbali za kiuzalishaji to replace work done by the men or work done by the human beings, ikiwa na maana ku replace those works which previously done by human beings. Machines take place and replace the system of production. Kwa maana kumbe tunazungumzia mfumo mzima ambapo viwanda vikawa sasa vinafanya shughuli za uzalishaji through machines instead of human hands, badala ya mikono. Sinaeleweka? Kwa hiyo tunaposema industrial revolutions, it means that the system of replacement of production, instead of human beings, instead of human hands and machine took place, works done by human now became to be done by what? By machines. Machines took place instead of human beings. Kwa hiyo tunapoongelea masuala mapinduzi ya viwanda, tunaongelea ile the use of machines in different economic productions, economic activities. Sawa jamani? Tunaongelea ule uzalishaji wa matumizi ya mashine katika maeneo mbalimbali badala ya binadamu. Kwa nasema kwamba it was the period when the British societies moved from the productions organized domestically in a factory
and one route or in main adjustment buildings with the workers who working for the capitalist. Anamaanisha kwamba tunapoongelea masuala ya mapinduzi haya viwanda inaenda sambamba na nini? Tunasema kwamba it was the period when the British society, ilikuwa ni kipindi ambacho jamii ya Uingereza, jamii ndani ya Uingereza moved from production organized domestical, kuondoka katika mfumo wa uzalishaji, kuorganize mfumo mbalimbali katika matumizi ya nyumbani. Domesticality means that people previously produced different goods in their homes, in their domestics. Jamani, tupo pamoja? Walikuwa wanazalisha bidhaa mbalimbali, wanazalisha vitu mbalimbali, lakini ndani ya majumba yao, au tunasema majumbani. Sasa wame move katika system ya production. Badala ya uzalishaji katika majumba, sasa wanatakiwa wazalishe in a factory, in a specific buildings, kuwe na mfumo maalumu. Tena sio hivyo tu, under one route or in a main adjustment buildings, ikiwa chini ya msingi mmoja ama mzizi mmoja au jengo moja au muunganiko wa majengo mbalimbali, lakini yote yana operate as a single system. Sawa jamani? Kwa maana ya kwamba watu watakuwa wanazalisha kwa kutumia either mfumo mmoja tu, lakini wanazalisha kwa kutumia viwanda, au wana move sawa katika system ya utumiaji, katika utumiaji wa bidhaa, ujenzi wa bidhaa, utengenezaji wa bidhaa za mikono majumbani. Sasa wanatumia mashine maalum na wana connect katika mfumo wa majengo mbalimbali, inakuwa kama ninaita kiwanda kimoja au kampuni moja. Matumizi yake inakuwa ni mashine badala ya binadamu. Naeleka? Kwa hiyo nasema kwamba wakati huo sasa hao wafanyakazi sawa, kuna majengo maalum, kuna machines ambazo zinafanya kazi, lakini tunasema kwamba there were some workers, kunakuwa na wafanyakazi ambao who working for the capitalist, who working as workers for the industrial owners. Wanafanya kazi katika maeneo hayo kama wafanyakazi wa wamiliki wa viwanda. Ndani yake kunakuwa na wafanyakazi wanafanya kazi ya uzalishaji kwa ajili ya wale wamiliki wa viwanda. Kwa hiyo nasema kwamba hii ilikuwa ni system ya tunasema British Industrial Revolution. Manake the system of British to move from production of domestic into the special building, that is the factories or companies as their adjustment buildings, kama majengo maalum. Factors of the British Industrial Revolution. Why the British became the first nation to undergo Industrial Revolution? Kwa nini Uingereza ilikuwa ndio taifa la kwanza kufanya mapinduzi ya viwanda duniani? Why British was the first nation? Kwa nini Uingereza ni taifa la kwanza kuingia kwenye mapinduzi ya viwanda duniani? Nectar question 2000. Kuna swali hapo la Nectar la 2000 linasema hivi, discuss the peculiarity underlying the inevitability of industrial revolution in England. Elezea sababu za kipekee ambazo zilizofanya Uingereza kuingia katika mapinduzi ya viwanda. And using Britain was the first country. Na Uingereza hapo inawezekana ikawa ni swali lingine, anasema kwamba why the British were the first country to industrialize in Europe. Kwamba kwa nini Uingereza pia ilikuwa ni taifa la kwanza kuingia katika mfumo wa viwanda duniani. Kwa nini Uingereza was the first nation to undergo industrial revolution in the world. So our point as follows. Sababu zilizopelekea kuwa Uingereza ni first nation as follows, kama kawaida kama zifuatazo. First, political stability. One of the reasons which made Britain to be the first nation, ilikuwa ni sababu ya kwanza kufanya Uingereza kuwa ni taifa la kwanza kuingia katika mapinduzi ya viwanda. Political stability, utulivu wa kisiasa uliopatikana. British enjoyed long period of peace and security.
Britain used a long time to work for their economic development instead of enter into the war, or insecurity in Britain haukuwepo. Yani ile hali ya kutokuwepo na amani Uingereza haikuwepo. Maana Waingereza walienjoy muda mwingi wa nini? Wa amani. Kwa hiyo kulikuwa na amani ya muda mrefu ndani ya Uingereza. Sawa? That is no civil wars as it was in France. Kama ambavyo ilivyokuwa katika taifa la Ufaransa. It means the French suffered a lot about the civil wars, but in Britain the case was not like that. Sawa jamani? Uingereza haikuwa hivyo. Kwa Uingereza ilitumia muda mrefu sana wa kuenjoy na amani, ama kutumia muda wa amani waliokuwa nao katika shughuli mbalimbali. Tunasema the monarchy and the aristocracy, the system of ruling in Britain, that is monarch system, and what aristocratic as a system of administration before the rise of democracy, as we'll come to see later, kama tutavyokuja kuangalia baadaye. Sawa jamani? Wanasema the system of ruling in Britain, that is monarch or aristocracy. Sawa? Mifumo hii ndani ya Uingereza had jointly ruled the country. Iliungana pamoja mifumo hii miwili, aristocracy and what monarch system, joined together. Sawa? Waliweza kuungana pamoja na kuweza kufanya nini? Work together na kuweza kufanya kazi kwa pamoja. Sawa? Tokea kipindi gani? Since 1688, tokea mwaka 1688. Tokea mwaka 1688. Kwa nini mwaka 1688? It means that before 1688 Britain experienced with the civil wars. Uingereza ilishuhudiwa na vita vya mara kwa mara. Kulikuwa na vita vingi sana ambavyo vilipiganwa ndani ya Uingereza mnamo mwaka 1640. Kulikuwa na different wars of independence. Tunasema vile vita vilikuwa kama ni vita vya ukombozi, lakini vilikuwa kama ni vita vya wenyewe kwa wenyewe, walikuwa wanapigania because of the power. Wa kila mmoja alikuwa anahitaji nini? Madaraka. Tutakuja kuona baadaye pia wakipenda katika topic inayofuata. Kwa hiyo kutokana na vile vita ambavyo walivyopigana wenyewe kwa wenyewe, the last war known as Rose War, na vita ya mwisho ambayo ilikuwa imepiganwa ilikuwa inaitwa Rose War, vita vya Rose, vita vya uwaridi ambao vilipiganwa kuanzia mwaka 1640 ikaenda mpaka mwaka 1688, ikawa ndio mwisho wa vita. Mwaka 1689 Britain became industrial revolution nation. British Revolution. Uingereza ikaingia kwenye mapinduzi ya kisiasa. Kuanzia hapo mwaka 1688 onwards, Britain enjoyed a long peace and security. Naeleweka hapo? Uingereza ikawa inaenjoy sasa ulinzi na usalama, watu wakawa wako na amani, hakuna vita wala ni kutokana na ule mfumo wa mpya wa kisiasa uliochukua nini? Nafasi ndani ya Uingereza. Kwa hiyo kutokana na hali hiyo sasa, sawa, unasema providing a stable and a predictable government. Kwa hiyo wakatengeneza serikali kwanza iliyokuwa stable, iliyokuwa imara, and predictable, na serikali yenye uhakika. Unajua predict kwa predict maana yake ni kitu ambacho hakina sawa. Kwa hiyo ikawa serikali iko imara na ikawa ni uhakika, serikali ya uhakika. Kwa hiyo peace and security ikawa nini? Wameenjoy the majorities in Britain. Due to that situation, invested ama improved the different economic activities which led to the industrial revolution. Understand? Jamani, sehemu kama hakuna amani na utulivu, hakuna maendeleo yatakayoweza kufanya kupatikana. Sawa? Angalia mifano ya nchi mbalimbali duniani ambayo inasafa na matatizo ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, alafu angalia masuala ya maendeleo katika maeneo hayo. Inakuwa ni dhaifu. Kama yalikuwepo yanazidi kubomoka, kama kulikuwa hakuna ndio yanaendelea kufanya kupotea zaidi. Sawa jamani? Kwa hiyo ilikuwa ni first point. Second point, reason ya pili tunasema the second reason which made the Britain to be industrialized in the world is what? Tunasema
international geographical advantages. Tunasema faida mbalimbali zilizokuwa zinapatikana katika masuala ya internal geographical location, masuala ya kijiografia ndani ya Uingereza. Yani kwa maana ya kwamba walikuwa na manufaa makubwa sana katika masuala nini? Internal geographical situation, internal geographical location of Britain caused to the Industrial Revolution. Hali ya kijiografia ya Uingereza ya ndani ilikuwa ni sababu ya wao kuingia kwenye mapinduzi ya nini? Mapinduzi ya viwanda. So faida ya kijiografia, kumbukeni hata Afrika tulivyokuwa tunazungumzia masuala ya reason for the state formation, kama nakumbuka tulikuwa tunaongelea kuna zile internal geographical factors, ndio hivyo. Kunakuwa na sababu za ndani za kijiografia ambazo zinaweza kufavor kitu fulani kuweza kutokea. Kwa hiyo ile hali ya kijiografia ya Britain ilikuwa ina favor zaidi katika masuala ya Industrial Revolution. How? As we'll see here. Kwa hiyo nasema kwamba kivipi? Tunasema kwamba Britain had a geographical advantages, means that Britain had good geographical factors, or geographically in Britain was good. Hali ya kijiografia ndani ya Uingereza ilikuwa ni nini? Ni mzuri. Why? Tunasema in every 20 miles, it means that Britain rounded by water bodies. Uingereza imezungukwa na vyanzo vya nini? Vya maji. Kwa hiyo vyanzo vya maji ina maana ni tayari system mzuri sana katika maendeleo mbalimbali ya nini? Ya kiuchumi, sawa, lakini pia maendeleo mbalimbali ya kijamii kwa sababu ya matumizi ya vyanzo vya nini? Vya maji. Kwa hiyo Britain ilikuwa ina enjoy hivyo vitu kwa sababu anasema kila 20 miles, kila kwenye maili 20, kila unavyotembea maili 20, wanasema there is a possibility of navigable river. Ulikuwa na uwezekano mkubwa wa kukutana na mto mkubwa sana wa kuweza kufanyia masuala ya nini? Usafiri wa maji, ambao unasema water transportation au navigation. Navigation means there's a system of water transport. Ndio hivyo, ni mfumo wa usafiri wa maji. Kwa hiyo tayari kama ni miundombinu ya usafiri wa majini ilikuwa tayari shakuweko very stable. Na kumbuka kwamba wao by then walikuwa wanatengeneza zile shape. Ndio hivyo, shapes, wanatengeneza meli mbalimbali ambazo zinahitajika lazima kuwe na vina vikubwa vya nini? Vya maji. Bandari mbalimbali wakawa na improved kwa sababu ya uwepo wa masuala ya mito. Wanasema this situation unlike in France, kitu ambacho kilikuwa kinyume kabisa na jamii kama vile wapi? Jamii ya Ufaransa, where by it takes 70 miles. Mfano Ufaransa ilikuwa inachukua maili ngapi? Maili 70 ndio unakutana na mto. Maili 70, huku kuna maili 20 unakutana na mto mkubwa. Maili 20 unakutana na chanzo kikubwa cha nini? Cha maji. Kule mpaka utembee maili 70. Manake sio hivyo? Mara 3 ya, sio hivyo? Ya, mara 3 ya Ufaransa, Uingereza ilivyokuwa. Manake unaweza wakatembea ukakutana na mto, ukakutana na mto mwingine, ukakutana na mto mwingine, ndio unakuja kukutana tena na mto labda wapi? Katika taifa kama vile wapi? Ufaransa. Kitu ambacho kifaida sio mzuri katika masuala ya maendeleo. This advantage was enhanced by canal building. Kitu ambacho ikahamasisha zaidi, ikatia msisitizo, ikatia nguvu zaidi katika masuala ya ujenzi wa nini? Wa vyombo vya majini, sawa, ambao unasema kwamba unasema canal building, ujenzi wa nini jamani? Wa mifereji, sawa, which began in 1770, ambao ujenzi huo mara nyingi ilikuwa imeanzia mnamo mwaka 1770. Watu wakawa wanatengeneza mifereji mbalimbali. This rendered cheap transportation of goods from one place to another. This caused easy transportation of goods and services from one place to another because of the availability of water bodies and the improvement of the ship building system.
ikawa imeenda sambamba na ujenzi wa nini, wa meli, au tunasema zile tunasema vyombo vitembeavyo majini, vikawa vinatengenezwa kwa wingi kwa ajili ya vyanzo vya maji vilivyopo. Naeleweka? Hii ikawa ni sababu nyingine iliyofanya Britain to be the first nation. What is tunasema internal geographical factor or advantage. Lakini pia tunasema third reason, sababu ya tatu, it led to the industrial revolution in Britain. Tunasema the role of external colonies. It means that Britain controlled different colonies in the world. Britain controlled different colonies in the world. Uingereza iliweza kumiliki makoloni mbalimbali duniani, and those colonies were used by Britain for their economic benefits. Na hayo makoloni yalitumiwa na Muingereza kwa faida mbalimbali za nini, za kiuchumi. Understand? Yeah. Kwa nasema kwamba Britain had many colonies in the world, sawa, than any other countries. Tunasema kwamba Muingereza alikuwa na makoloni mengi duniani kuliko mataifa mengine yote duniani. So due to that situation, these colonies ensured it means that those colonies used by the Britain, makoloni hayo yote yalitumika na Muingereza au yalimhakikishia Muingereza with essentials raw materials. It means that availability of the raw materials from these colonies, hayo makoloni yalitumika kama sehemu ya kupatia nini jamani, kupatia malighafi. And markets also, colonies used by Britain for a market area, yalikuwa yanatumika kama ni maeneo ya nini, maeneo ya masoko for their goods, kwa ajili ya kuuza bidhaa zao mbalimbali ambazo walizokuwa wanazipata kutoka katika maeneo mbalimbali. For her industrial goods, kwa ajili ya bidhaa zao mbalimbali kutoka viwandani. Thus is industrialization. It means that Britain became the first nation in the world to undergo industrial revolutions. Why is of the controlling of colonies, or many colonies in the world? Why? Looking about the examples, Britain by 17th century, it means that from 16th kwanza mwaka 1600 had many areas dominated by Britons. Look example, Northern America or America. America became the British colony from 1607. Mwaka 1607 Britain controlled America. New Zealand, India, and other nations in Asia dominated by Britain. Those areas used by Britain to get different raw materials, and also those areas used by Britain as a source of markets for their goods. Understand? Kwa pamoja. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo vyote viliweza kuleta faida kubwa kwa nani? Kwa Muingereza, na ndio maana akawa ni mtu wa kwanza ama ni taifa la kwanza kuingia kwenye mapinduzi ya viwanda duniani. Kwa hiyo tunasema kwamba another reason which caused the industrial revolution in Britain, availability of internal markets. So tunasema internal markets and cheap labor. Hizi hapa naweza ukasema ni 2 points, Internal market depends itself, sawa, and cheap labor also depend itself. Yote vinajitegemea hizo. Ingawaje hapo imekuja kwa faida ya population. Sawa jamani, imekuja kwa ile point ya population kwa kubwa. Population ikiwa kubwa, maana yake utapata internal market expanded because of the number of people. Sawa? Through population will get a lot of workers. Sawa jamani? Kwa hiyo hapa tunaweza kusema kwamba availability of internal market yenyewe inajitegemea. Rapid population increase provided a steady market for the industrial goods due to the availability, due to the presence of many people, facilitated, kutokana na uwepo wa watu wengi. Watu waliokuwepo ndani ya Britain ni wengi, kwa hiyo ikasaidia kuweza kupata steady market. Nini maana steady? Maana yake nzuri, soko zuri, kapelekea kupatikana kwa system ya soko zuri kwa bidhaa za ndani.
sawa, for the her industrial goods, kwa bidhaa zake za ndani, industrial goods. For example tunasema by 1831, mnamo mwaka 1831, mnamo mwaka 1831 population had risen to 24 million people. Wanasema population ilishakuwa kubwa ndani ya Uingereza na kufikia zaidi ya watu milioni 24 mnamo mwaka 1820 na mwaka 1800. Sawa, mwaka 1800 zaidi ya watu milioni 20 tayari wameshafika ndani ya Uingereza. The increase of population also ensured laborers for the industry. Sawa, due to the high population, industrial owners use those peoples in productions. Those peoples who had no, be that majority, watu wengi ndio wanakuwa hawana kitu. Kwa hiyo watu industrial owners wakawa wanapata wafanyakazi kwa urahisi sana. Sawa, constant of labor ikawa available kwa sababu watu wako wengi, hakuna ajira. Kwa hiyo wakawa wanachukuliwa wanafanyishwa kazi katika viwanda. Kwa hiyo industrial owners benefited of nini, due to the wanasema ile ensuring of workers or nini tunasema labor supply. Kwa hiyo wakawa na uhakika wa kupata wafanyakazi muda wote kwa sababu high population. When we back to the reason why high population in Britain, kwa nini sababu gani wafanya Uingereza wawe na high population? Utasemaje ukiulizwa swali why population in Britain? We had already discussed about the reason that made Britain to be high in population. Hatujaongelea? Tumeongelea siku ile. We mentioned without writing. No hivyo tulijaribu kutaja lakini hatukuandika. Tukasema for example due to the dole system. Dole system was one of the reasons which made to rise of population in Britain. If you have a number of families, high families, also the government will provide high doles because of the number of your family. Unapokuwa na familia kubwa ndio unapopewa dole kubwa. Uko na mtoto mmoja utapewa robo tu ya unga. Ili upewe na kilo moja basi at least uwe na watoto watatu. Kitendo ambacho kila mtu sasa akawa na mali anaongeza familia ili aweze kupata dollars kubwa. Ndio hivyo? Hiyo ilikuwa ni the first reason. Lakini tukasema kwamba early marriage in Britain, kwamba kulikuwa na system ambayo watu walikuwa wanahamasishwa kuoa mapema. Sawa jamani? Kuoa mapema kwa sababu wanajua wanapooa mapema ndivyo ambavyo watu watapata watoto wengi sana. Mtu akiwa na miaka 20 ameoa miaka 24 25, maana mpaka akifika miaka 50 huyu almost atakuwa na watoto kama 7 mpaka 10 hivi. Sawa, maana kila miaka miwili, assume kila miaka miwili unapata mtoto. Haya, kutoka 20 mpaka unafikisha 30, miaka mingapi? Kuna miaka mpaka unafikisha 50, kuna miaka 30 hapo. Kila baada ya miaka miwili unapata mmoja. Una watoto wangapi? 15. Sio mbaya. Unaona? Haya basi fanya kila miaka mitatu unapata mtoto mmoja. Sawa. 10 hao. Sio hivyo? Maana mitatu ile unapata mmoja, mitatu mmoja. Maana ukipata miaka 10 hapo una watoto watatu, 20 una watatu, 30 una watatu, kijumlisha una watoto 9 mpaka 10. Umeona? Sasa early marriage ikawa inaongeza hata nini? Population kubwa kwa sababu vijana, system ya production pia ilifanyaje? Iliongezeka, maana yake uzalianaji uliongezeka. Understand? Kwa hiyo kutokana na hali hii sasa ikawa ni reason for the Britain to be the first nation to undergo industrial revolution in the world. Another reason, sababu nyingine which made to the British Industrial Revolution, nasema effective control of banking system, the good system of banking, or nasema financial controlling system, not financial ndio, financial control system. Mfumo mzuri wa umiliki wa fedha ulisaidia katika masuala ya Industrial Revolution in Britain, especially through the bank
au tunasema banks, kupitia mifumo ya mabenki. Wanasema the development of the financial institutions, put S hapo, financial institutions, tunasema kukua kwa taasisi mbalimbali za kipesa like banks, kama vile bank accelerated the English Industrial Revolution, ilichochea, ilipandisha, iliongeza kutokea kwa kile kinachoitwa Industrial Revolution in Britain, ilipelekea ukuaji mkubwa wa viwanda katika taifa la wapi? Taifa la Uingereza. Sawa. The banks act as, mabenki yalikuwa yanafanya kazi as money lenders. Jamani, mabenki yalikuwa yanafanya kazi kama ni sehemu ya kukopesha pesa. Sawa jamani? Lend azima lenders maana yake waazimaji Kwa mabenki yakawa yanatumika kama sehemu ya kuazimia watu pesa, watu wanaenda kuazima, kwa maana wanaenda kukopa kwenye mabenki. Sawa? Kwa hiyo kutokana na system ile, wanasema to the people mean that people were easy for them to get money through banks. Watu ikawa ni rahisi kupata pesa kupitia nini? Mabenki, kwa sababu walikuwa wanakwenda kwenye mabenki wanachukua nini? Pesa kwa ajili ya shughuli mbalimbali za uwekezaji. Kwa pamoja? Yeah. Kwa hiyo nasema kwamba who were interested in investing au investment, kwa wale ambao tayari walikuwa wanahitaji kuwekeza, wanaenda benki, wanachukua, wanakopa pesa, wanapewa, wanaenda kuwekeza kwenye maeneo mbalimbali, especially in industrial sectors. For those who went to take money from bank, invested into industries. Wakawa watu wanakopa pesa, wanawekeza kwenye nini? Kwenye viwanda. Mfano hata hapa leo ingekuwa Tanzania, kuna mabenki yanayofanya kazi kwa kukopesha watu pesa ya kutosha kwa ajili ya maendeleo yao. Watu ungekuwa unaenda kuchukua pale, unakuja unachukua pesa, unafungua nini? Unafungua kampuni yako ya magari, unaenda kule unachukua, unafungua kampuni yako hapa, sijui masuala ya mashine mbalimbali za kompyuta na ndio hivyo. Lakini haipo hivyo, kwa sababu tunasema pia mabenki yanafanya shughuli za biashara. Kwa hiyo hawapo hivyo. Kuna kitabu kimoja nitaonesha, it is very important to read that book. Mkisome hicho kitabu kinachoitwa kwa jina la Maendeleo Tanzania ya leo, inaitwa Tanzania ya leo. Bahati nzuri vipo pale viwili. Tanzania ya leo ni kitabu kimoja kizuri sana. Nilisoma sehemu akawa anasema kwamba huyu tunamuona tajiri duniani ambaye nani? Brigadier came from the poor family. Kutoka kwenye familia maskini kabisa. Maskini, yani familia maskini. Lakini kilichomfavor yeye mpaka kwa vile leo hii wanasema banks zilikuwa zinafanya kazi ya kuwatoa wale watu ambao wenye ndoto fulani kufikia sehemu fulani kupitia mfumo wa kopesha. Lakini wewe leo ukitoka ukaenda katika mabenki zetu haya, hizo wanasema conditions zinakurudisha nyuma wewe. Badala ya kukufanya wewe nini? Uhamasike, unarudi nyuma katika masharti. Kwa hiyo jamaa ameenda kule, amepewa pesa, basi invest maeneo mbalimbali. Sasa hivi dunia unapozungumzia masuala yote unayojua wewe ya mitandao yote, internet, sijui nini, mapisi yote, hizo programs unasema, sijui wewe nini mnasoma masuala kwenye PC, sijui kuna hizo websites, sijui nini. Zote mmiliki ni mtu mmoja, ni Brigadier peke yake. Software zote unazojua za simu, PC, sijui nini, zote mmiliki ni yeye. Sawa? Watu wanatengenezea hawa bacteria, sijui virus nini na nini, mtengenezaji wa hizo zote antivirus, yeye ndio mmiliki duniani. Kuna mwingine. Tengeneza unasema ze software inakwenda, baadaye wanatafutia tatizo, wana create some virus kwa ajili ya kwenda kudestroy mifumo hii, kama flash sijui imeliwa na nini, virus na nini, huko wanatengeneza kampuni nyingine kwa ajili ya kutengeneza antivirus. Zote hizo za kwake. Mtu ambaye sasa hivi anakuja kumletea changamoto na nini mmoja tu ni Apple. Sawa? Apple ni kampuni peke yake ile nyingine ile. Sawa? Ile sasa ndio inaleta kampuni, inaanza nayo kuleta ushindani katika mfumo wa maendeleo ya science na technology, vile unaita nini? IT. Mtu mmoja tu. Kwa hiyo anazalisha bakteria yeye, anazalisha dawa yeye, anatatua matatizo yeye, anagundua window mwingine yeye, ni yeye kama yeye, software zote. Utakuwa maskini? Sawa.
Kwa hiyo wenzetu ile masuala ile money system, banking system ambayo ilikuwa inawawezesha watu ndio wamefika pale. Sawa. Kwa hiyo ndio maana wenzetu waliweza kuingia kwenye industrial revolutions, kwa sababu watu wanaenda kukopa pesa, wana invest into different sectors, others in industries. Wengine wakaonekeza kwenye sekta ya viwanda, matokeo yake watu wapo juu kabisa. Sawa? Yeah. Kwa hiyo nasema kwamba this interested in investing in industrial sectors and other economic sectors. The banks facilitated payment and provided liquidities to the businessmen. Kwa hiyo nasema benki kwanza yalikuwa na facilitate katika masuala ya payment. Payment, it means that you want to give someone money, you're supposed to tunini wanasema tu kwanza uende ukafanyaje, deposit through banks. Bwana nataka pesa yangu, kaniingizie benki. Alafu then inahitaji pesa, bwana wewe sijui nataka ni mshahara wangu, go bank to take your money. Kwa hiyo benki ina kazi ya ku provide payment to the others. If you want your money, through banks. So if you want to pay someone, go to the bank to pay. Kwa hiyo mabenki sasa unaenda kuweka pale pesa, una deposit kwa ili ya mtu fulani kumpa pesa yake, lakini una withdraw from banks badala ya hand to hand. Na nafikiri soon no long those you are supposed to go there to pay what tuition fees of HMH. Naenda kule ukalipie kule, alafu ndo unakuja hapa ndani bank slip na kuruhusu kada darasani hujaleta, go home to find it. Sawa unaonaje? Kwa hiyo unaenda kulipa benki, pesa ya tuition nini, unaenda kulipa kule, alafu unakuja huko na nini ile bank statement. Sawa. Kwa hiyo benki inatumika kuweka pesa, kutoa pesa, unanidai kaniwekee benki. Sio unachukua milioni 20 unaletea mkononi, hii hapa hii. Alafu kutoka pembeni unaambia jamani nimempelekea milioni 20. Usiku mzee unapigwa roba. Sawa jamani. Kwa hiyo ile payment of banks ikawa pesa inazunguka. Lakini sio hivyo tu, sometimes pesa ikawa ile kwenye mabenki ikawa inatumika kwa ajili ya kuwapa watu nini? Credits, nini? Mitaji. Watu wanataka kufanya biashara, hawana mitaji, wanaenda kukopa pale benki, pesa wanapewa. Sawa. Who invested more in industries? Wakishachukua ile pesa wanaenda kuwekeza kwenye nini? Kwenye viwanda. Hence led to the Britain to be the first nation, or British to be the first nation in the world to go industrial revolution. Hatimaye Britain ikawa ni taifa la kwanza kuingia kwenye mapinduzi ya viwanda duniani. Another point tunasema kwamba availability of natural resources, rasilimali zilizokuwa zinapatikana, ilikuwa ni sababu nyingine boosted, facilitated to the industrial revolution in Britain. Britain had the source of energy. It means that Britain had different source of energy. Tunapata zile energy, nishati. Waingereza walikuwa na nishati mbalimbali za nini, za kutengeneza umeme na vitu vingine. That is called, kama vile tunasema makaa ya mawe, and iron salts, na madini ya chuma. This stimulated steel industries. He can facilitate, he can boost the development of what? Industries. Viwanda ili vifanye kazi vinahitaji nishati. Nishati ilikuwa ni makaa ya mawe. Viwanda vinahitaji rasilimali au raw materials ambazo ndio steel, vyuma, ndio hivyo, zikawa zinapelekwa kule kwa ajili ya kutengeneza nini? Vitu mbalimbali. Kwa hiyo nasema kwamba coal mining, ukaona machimbo ya makaa ya nini? Makaa ya mawe, was important in the coastal shipping canals. Ilikuwa ni muhimu sana. Importance ilikuwa ni muhimu sana katika maeneo ya mwambao wa pwani, ambapo ndio kulikuwa na shughuli za ujenzi wa nini jamani? Wa meli. Tulisema navigation kule, water bodies. Kwa hiyo watu wakawa wanafanya shughuli za utengenezaji wa meli, majazi makubwa around the coast areas. Sawa. Kwa hiyo kule shughuli zake nyingi zinahitaji makaa ya mawe kama ndio source of energy, kama chanzo cha nini? Cha nishati. Kwa hiyo vitu vyote vile vikawa vinapatikana katika maeneo hayo. Provision of the cheap fuel
Kwa hiyo hata nishati yake ikawa ni bei nafuu, nishati ikawa chini. Maana yake ni kwamba ukiwa na source ya nishati, basi watu inatakiwa wapate nishati hiyo kwa bei ya chini. Yaani nyumbani kwenu mathalan samani, nyumbani kwenu ndio source ya, nyumbani kwenu kule ndio source ya, tunasema ya nazi, alafu shangae kwamba nyumbani kwenu bei kubwa ya nazi. Inawezekana? Haiwezekani. Kama kwenu ndio source ya uvuvi, basi samaki watakuwa kule wa bei ya chini. Sasa ndio ilivyokuwa kwa wenzetu wa Uingereza, kwamba nishati ikiwepo katika sehemu fulani, maana yake hata upatikanaji wa ile nishati pale inakuwa bei nafuu. Take example, baadhi ya nchi za Afrika, kama ingelikuwa watu tunafanyia kazi hii, ili jambo tunalifanyia kazi, it was a very difficult, ingekuwa ni vigumu sana watu kuendelea kutumia nishati ya rasilimali ya misitu, kukata kuni kwa ajili ya kuchoma mkaa, kwa ajili ya kuni za kupikia, kama ingelikuwa sasa nishati zinazopatikana zinauzwa kwa bei ya chini. Unaonaje? Kuna mtu angekuwa anapata shida kwenda kukata mkaa huko, wakati gesi anaambiwa tu gesi unajaza mtungi kwa shilingi labda shilingi 6,000, 5,000, hizi hapa hizi za mita hizi za ujazo mdogo. Lakini sasa hivi kimtungi kile cha mwisho kabisa unajaza kwa shilingi 20,000. Sasa just imagine, afu hiyo sosi iko nyumbani, ingetoka nje. Kwa hiyo unakuta kwamba bado ni, yani ule upatikanaji wa nishati bado haujatoa gharama wa nini wa maisha kwa raia. Nchi nyingi za Afrika ziko hivyo, nishati zinapatikana katika maeneo yao, lakini hazina faida kwa nani? Kwa wale wazawa au watu wa hilo taifa. Matokeo yake wananunua kwa bei ya juu, maisha yanakuwa magumu, watu wanaendelea kuharibu nini resource nyingine za nini za misitu nani. Kwa hiyo kule wenzetu walitumia nishati zilizopo kwa ajili ya faida ya jamii na kwa ajili ya maendeleo ya nini ya kiuchumi. Kwa hiyo zikawa zinapatikana cheap fuel, nishati zikawa zinapatikana kwa bei ya chini, and later in a rain, wanasema railway road constructions zikawa zinatumika, masuala ya raw materials zinapatikana kwa masuala ya ujenzi wa reli pamoja na barabara, hence industrialization. Hivyo basi kapelekea kutokea kwa industrial revolution in Britain, could provide the fuel to run the engines. Unaona, makaa ya mawe sasa yakawa yanatumika kwa ajili ya kuendeshea nini engines mbalimbali. Sawa, kuendeshea engines. Na ndio maana mwanzoni jamani, tunasema railways, maana yake tunatumia train, trains. Waswahili tukapata huku gari moshi. Kwa nini imeitwa gari moshi? Inatoa moshi, lakini ili moshi utoke unahitajika nini? Mafuta. Sasa kipindi kile walikuwa watumii mafuta, walikuwa wanaweka nini? Makaa ya mawe. Ndio maana ikapatikana kuwa ni gari moshi. Ili mashine iende, basi watu wanachukua makaa ya mawe wanatia pale kama ndio source ya kufua nini? Ama kufua nishati. Sawa? Yeah. Kwa hiyo hii ikawa ni sababu nyingine upelekea industrial revolution in Britain. Sawa jamani? Wanasema factories were built near water bodies. Sawa jamani? Viwanda vingi vikajengwa karibia na kando mwa nini? Vyanzo vya maji. Shipbuilding needed coal and iron. Hata utengenezaji wa meli pia ulikuwa unahitaji makaa ya mawe, lakini pia na madini ya nini? Madini ya chuma kwa ajili ya uimarishaji wa utengenezaji wa vyombo vya usafiri. Hii ikawa na sababu nyingine iliyopelekea industrial revolution in Britain. Lakini pia unasema kwamba another reason, early accumulation of capital, high capital accumulation in Britain. High capital accumulation in Britain facilitated it to be the first nation to undergo industrial revolution in Britain. Ikasababisha kutokea kwa mapinduzi makubwa ya viwanda ndani ya Uingereza. Kwa sababu ya nini jamani? Kwa sababu ya upatikanaji wa mtaji jamani, capital. Britain had accumulated a lot of wealth during prior activities of primitive accumulation. That is the primitive accumulation mean that tunazungumzia masuala ya mercantile capitalism. During mercantilism, merchants accumulated a lot of wealth, a lot of money. Wakaweza kuaccumulate kiasi kikubwa sana cha pesa kutokana na zile shughuli za kibiashara.
kule utapata. Kwa hiyo nasema kutokana na hali ile sasa ikawa ni rahisi kwa wao kuwekeza katika sekta nyingine kwa sababu mtaji upo. Wewe unataka uwekeze katika mtaji wa shule. Pesa unaweza? Haiwezekani. Kwa hiyo capital available, availability of capital ikawa sasa ni source ya watu kuinvest kwenye masuala ya industries. Nasema kwanza prior activities of primitive accumulation that is mercantile capitalism. For example, Britain, she manake Britain. She involved inequality, wanasema unequal exchange in mercantilism or during mercantilism. So unajua katika sifa ya mercantilism ile unequal exchange, wanabadilishana vitu vyenye thamani na vitu visivyo na thamani. Wakawa na accumulators that led to increase of industrial capital, ikapelekea kuongezeka kwa mitaji katika masuala ya viwanda. Hence early industrialization, hatimaye ikawa ni sababu ya kwanza Uingereza kuingia kwenye mapinduzi ya nini? Ya viwanda. Sawa jamani? Another tunasema well established transport system. Tunasema transportation, sawa, revolution. Tunasema ile transport au good transportation system. Ikawa ni sababu nyingine upelekea industrial revolution in Britain. Good transportation system in Britain. Sawa jamani? Well established transport system in Britain, uanzishaji wa mfumo mzuri wa usafiri ndani ya Uingereza. Uingereza ulikuwa na miundombinu mizuri ya kiusafiri. For example, the world's first major railway line. Wanasema kwa mfano duniani taifa la kwanza kutengeneza usafiri wa reli from Liverpool to Manchester, ambao ilitengenezwa kutoka Liverpool and Manchester, timu zenu hizo za mipira, lakini hao ni maeneo. Sawa jamani? Ni miji kwa wakati huo, hasa industrial areas. Sawa jamani? Kwa hiyo nasema Liverpool to Manchester opened in 1830s, mwaka 1830. Wenzetu tayari washajenga usafiri wa reli kutoka wapi? Liverpool to Manchester. Sawa? Mapema sana tayari washakuwa na maendeleo ya nini? Usafiri imara au usafiri bora. Britain had well established the land and water transportation system, or water transport system. Tayari Waingereza katika maendeleo yao waliokuwa nayo walikuwa na maendeleo ya utengenezaji wa usafiri wa anga, usafiri wa maji na wa mchikavu. Usafiri wa mchikavu tayari walishakuwa nao, na tayari wameshaanza usafiri wa nini? Usafiri wa maji pia walishaendelea. Sawa? Kwa nasema Britain was a powerful nation in shipbuilding. Uingereza ilikuja kuwa ni taifa lenye nguvu katika utengenezaji wa meli, and the ships were used to transport raw materials. Lakini hizo meli pia zilitumika kwa ajili ya kusafirishia malighafi to the industries, katika viwanda. Raw materials from productive areas to industries, kutoka kwenye sehemu ya uzalishaji kupeleka katika nini? Katika maeneo ya viwanda. Like raw materials from agriculture, manake from the farms to the industries. Raw materials from mining, manake from the minings to the industry. Sawa, inatoka katika migodi, toka kwenye mashamba zinapelekwa kule. Lakini sio hivyo tu, and manufactured goods, lakini pia usafirishaji wa bidhaa from industries to the markets, kupelekwa kwenye sehemu ya nini? Ya masoko. Bidhaa zinatoka viwandani zinapelekwa masokoni kwa ajili ya kuuza. Miundombinu iko vipi? Iko vizuri. Sawa jamani? Kuna some of the British ships, meli za Uingereza were also used by other powers, zilikuwa zinatumika hata na baadhi ya mataifa mengine, such as Portugal, kama vile taifa la Portugal, on range basis, lakini kwa mfumo wa kodi. Kwa hiyo wana kodi, unataka usafirishe mzigo unaenda kukodi. Meli bana, nikodisha meli yangu, nataka nipeleke mzigo wangu sehemu fulani, unakodisha. Sawa? Kwa hiyo tayari walikuwa na mfumo mzuri wa maendeleo wa usafiri. For example, in 1848, mfano mnamo mwaka 1848, there were about 100 miles of railways in England. Walikuwa Waingereza wana maili 500 za usafiri wa nini?
wa reli ndani ya Uingereza mnamo mwaka 1848. Sawa jamani? Kwa hivyo vyote vikasaidia katika ukuaji wa nini? Wa viwanda, kwa sababu ya zile raw materials zinasafirishwa kwa urahisi kwa sababu ya miundombinu mizuri. Good infrastructures. Hiyo tunasema sababu nyingine iliyopelekea kutokea kwa industrial revolution in Britain, wanasema agrarian revolution or development of agriculture. Agrarian revolution or development of agriculture. Maendeleo ya kilimo ilikuwa ni sababu nyingine iliyopelekea, mapinduzi ya kilimo ilikuwa ni sababu nyingine iliyopelekea taifa la Uingereza kuwa la kwanza katika maendeleo ya nini? Ya viwanda duniani. Some of the changes in farming methods. Mabadiliko yaliyofanyika katika system ya uzalishaji wa kilimo au mashamba, land ownership, umiliki wa ardhi, and mechanization process, na matumizi mbalimbali ya vifaa vya kazi, greatly contributed to the Britain industrialization. Kwa kiasi kikubwa vilichangia sana katika kupatikana kwa maendeleo ya viwanda ndani ya Uingereza. Jamani, tushafahamu hivyo vitu vyote tumetaja kule kwenye agrarian revolution, sawa? Yeah. So due to that situation, mechanized agriculture as far as enclosure system, matumizi ya vifaa vya kisasa katika kilimo, kama tunavyosema kilimo cha kisasa ambacho tunaita enclosure system, is concerned assured Britain with the raw materials. Ina maana ilihusisha Uingereza juu ya kupatikana kwa nini? Malighafi za kutosha, like wool, kama vile sufi, to feed the industries, kwa ajili ya kuweza kuendesha viwanda, and enough supply to the laborers, na kukawa na usambazaji mkubwa wa nini? Wa wafanyakazi. Si mnajua due to industrial nini ya grand revolutions, many peasants from countryside left their areas to industrial town, to the centers. Ndio hivyo, waliamua kutoka vijijini kwenda mjini kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kimaendeleo, kwa sababu zile maeneo ya ardhi waliokuwa wanayamiliki tayari ardhi zishafanywa nini? Wameshanyang'anywa. Kwa hiyo many people became landless. Ndio hivyo, watu wengi wakawa hawana ardhi, kwa hiyo shifted to towns or town dwellers, wakaenda kwa ajili ya kufanya makazi wapi? Ya mijini, ambapo wakawa na provide labor power katika maeneo mbalimbali ya nini? Ya sekta ya viwanda. Sawa. Kwa hiyo nasema kutokana na hali hiyo sasa, tunasema application of scientific methods, tunasema matumizi mbalimbali ya vitu vya science in agriculture and larger capital farming increase the population. Hatimaye ikapelekea kuongeza idadi ya watu and expanded markets for the capitalist, hence leading to the rise of industrial revolution in Britain, and Britain became the first nation. Tupo pamoja jamani? Yeah. Another point, good British government policy. Good British government policy. Sera mzuri ndani ya Uingereza. Sera jamani inachangia sana katika maendeleo fulani, sawa? Sera mzuri ya serikali ya Uingereza. The government played a great role to encourage her industrial prosperity. Serikali ya Uingereza ilikuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha maendeleo ya viwanda ama kukua kwa viwanda ndani ya Uingereza. This was a number of ways, kwa namna mbalimbali. It means that the government created different measures. The government created different measures of different policies. Serikali ilitengeneza sera mbalimbali. Serikali ilitengeneza hatua mbalimbali kuhakikisha kwamba sekta ya viwanda inafaje? Inakuwa. Kwa hiyo unasema kwa kutokana na hali hiyo sasa, for examples wanasema kwamba a number of ways, kwa namna mbalimbali, such as kama vile financial policies, sera za kilimo, financial policies, sera za kifedha. Viwanda ili vikue maana yake mnahitaji pesa. Kwa serikali ikaweka njia nzuri ya upatikanaji wa nini? Wa fedha kwa ajili ya maendeleo ya
ya viwanda. Kwa hiyo kuwekezwa fungu kabisa na serikali kwa watu maalum ambao wanaobase katika nini, masuala ya inventions and innovations of different sorts machines. Wale watu ambao walikuwa na talent ya kugundua vitu na nini, wakawa wanapewa fungu. Wakigundua kitu fulani wanapewa pesa ili wainvest zaidi, waongeze katika ile harakati zao za ugunduzi na uvumbuzi wa vitu mbalimbali. For example, kwa mfano between 1720 to 1730 na mwaka 1720 mpaka mwaka 1730, the British government removed custom duties. Tunasema serikali ya Uingereza iliondosha ushuru wa forodha. Custom duties maana yake ni ule ushuru ambao unaochukuliwa ndani, yani kwa wafanyakazi wa ndani, au tunasema kwa wawekezaji wa ndani, au kwa watu ambao wanafanya shughuli za uzalishaji ndani. Waliondosha ushuru ule kwa ajili ya kuhamasisha watu kuendelea na nini, uzalishaji. So hivyo tu in Britain, sawa, in a British experts, kwa wataalamu mbalimbali ndani ya Uingereza, like wooden clothes, kama vile watu ambao walikuwa na base katika kutengeneza nguo za nini, za wooden, za cotton zile, sawa, wooden clothes and metal goods, na watengeneza zile metal goods customs were also reduced, iliweza kupunguzwa on the virtual imports, kutokana na zile ambazo zilizokuwa zinaingizwa bidhaa. Yani virtual maana yake against those imported goods, bidhaa zinazoingizwa zikawa zinatozwa ushuru mkubwa, lakini bidhaa zinazozalishwa ndani na wazalishaji wa ndani zikawa ushuru wake ni mdogo, kuhamasisha waendelee kuzalisha. Sawa jamani? Hence protectionism, kitendo hicho maana yake inapelekea watu kuprotect the system of nini, internal market. Unapomwekea mtu ushuru mkubwa kwa bidhaa inayotoka nje, ina maana unamwambia usilete bidhaa zako ndani ya taifa langu au taifa lako. Na unapowafanya wazalishaji wa ndani ukawapunguzia ushuru, maana yake unawaambia ongezeni harakati za nini, za uzalishaji. Ndio ambacho kilichotokea ndani ya Uingereza. Kwa hiyo wakajikuta wale watu wameweza kuweza kurise zaidi katika masuala ya uwekezaji wa sekta ya viwanda, kwa ya sera mzuri iliyowekwa na nini, na serikali. There was also free trade, kulikuwa pia na biashara huria, in that there was no government interference. It means that in all trading activities, katika shughuli zote za biashara na nini, serikali ilikuwa haingilii kati, imeweka biashara huria. Wewe zalisha bidhaa zako, uza bidhaa zako uwezavyo, serikali haingilii kati kuambia kwamba lazima ufanye. Wakawa huru katika shughuli za uzalishaji na ufanyaji wa nini, wa biashara. Kwa hiyo ikawa ni ile trade, free trade. In that way there was no government interference, but rather support. Mean that government supported the trading activities. Hatimaye tunakuta kwamba serikali ndio ikaenda support wafanya biashara. We had already seen that concept. Ndio hivyo, tayari tumeshaona hiyo concept kuli. Mercantilism, katika kurais kwa mercantilism tulisema nini, government support to the merchants. Ndio hivyo, msaada uliokuwa unatolewa wa wafanya biashara, au msaada uliokuwa unatolewa na serikali kwa wafanya biashara zikakuwa. Kwa hiyo hata sekta ya viwanda vile. Hence wanasema kwamba good environment for industrial prosperity. It means that situation ika create ile good environment, mazingira sasa yakawa friendly, yakawa ni mazingira rafiki for the development of nini, industries, kwa kukua shughuli za nini, za viwanda. And the last point ya mwisho unasema technological revolutions. Tunasema kwamba mapinduzi ya teknolojia facilitated to the rise of industrial revolution in Britain, ikapelekea kukua kwa maendeleo ya viwanda ndani ya Uingereza. Point ya mwisho hiyo, tunasema this means that wanasema clusters of inventions. It means that in Britain occurred during that period there were different inventions which occurs, that is the clusters of inventions and innovation. Jamaa kusema clusters maana yake mfuatano wa vitu kwa vingi, inaitwa clusters. Sawa, hata lengo itakuja kuona tunapozungumzia masuala ya
clusters, mfuatano wa, mfano tunasema consonants, mfuatano wa consonants. Inawezekana consonant moja, mbili za fuatana afu inatengeneza neno. Kwa hiyo tunaita ni clusters of, for example tunasema nini jamani? Ngwa. Unaona? Ngwa. Clusters of consonants. Tuna ne, tuna ge, tuna wa. Hii tunaita clusters of consonants. Sawa jamani? Ya mfuatano wa ndio clusters. Kwa hiyo mfuatano wa ugunduzi na uvumbuzi wa nini? Wa viwanda ama mashine mbalimbali ikawa ni sababu ya kutokea kwa industrial revolution wapi? In Britain. Wanasema technological inventions and discoveries. Ugunduzi mbalimbali wa teknolojia, sawa, contributed a lot to the British industrialization, ilichangia sana katika ukuaji wa maendeleo ya viwanda ndani ya Uingereza. They moved from the homestead production, watu wakamove, society, people moved from production at home, wakahama katika uzalishaji kutoka wapi? Majumbani, to the specific buildings, kuelekea katika maeneo maalum, katika majengo maalum, maana yake kwenda kwenye shughuli za uzalishaji katika mfumo wa viwanda. Sawa, homestead production to the mills of factory system, kwenda katika mfumo wa viwanda, was made possible by series of inventions and inventions. Na hayo yote yalitengenezwa kuwezekana kwake kwa sababu ya mfuatano wa ugunduzi na uvumbuzi uliokuwa unafanywa na wataalamu mbalimbali ambao walioinvest katika shughuli za ugunduzi na uvumbuzi. For example tushaona hiyo mifano hapo tunatolea tu. In 1733 John Key anaita Weaver, huyu aligundua nini? Tunasema invented the fly shooter, sawa? Shooter fly textile. Kwa sababu alikuwa anatengeneza zile mashine za kuchapia nguo, kutengenezea zile nyuzi zile za kuzalisha nguo ama kutengenezea nguo mbalimbali. Kuna mashine mbalimbali za kuchambua zile pamba na ili kutengeneza textile. Sawa jamani? Wanasema could be produced in a greater. Kwa hiyo watu wakawa wanazalisha kwa kiasi kikubwa sana masuala ya nguo. In 1769 wanasema Cobchin. Huyu ni nani? Spinner. Huyu spinner maana yake kuzunguka weaver maana yake kufuma. Sawa? Weaver wa kwanza. Spinner maana yake kuzungusha mashine. Spinner weaver combined the spinning jelly, kutengeneza mashine ambayo inaitwa spinning jelly and the water frame to make more jelly miles for spinning were put along the waterways. Na hizo pia zikatengenezwa usawa wa fukwe za bahari, kando wa bahari, kutengenezea mashine maalum za kuzungushia ama kutumia vyanzo vya maji kwa ajili ya kuzungusha mashine. Kwa hiyo watu wanatega mitambo yao kwenye maji kwa ajili ya kuzungusha huko mashine mbalimbali. Leo tunatumia maji kwa ajili ya kuzalisha umeme. Kwa hiyo kule walikuwa wanatumia maji kwa ajili ya kuzalisha mashine mbalimbali. Kwa hiyo wakawa wameset kama watu ambao walikuwa ni wagunduzi, wametengeneza, wakawa wanazalisha vitu mbalimbali katika ukanda wa pwani. Lakini pia wanasema in 1783 na mwaka 1783 James Watt worked on a double engine effect. Aliweza kutengeneza mashine mbili kwa pamoja, yani kulikuwa na mashine ambazo zilikuwa zinafanya kazi kwa pamoja kama inaitwa steam engine. Ndio waliogundua zile engine mbalimbali, steam engine. Sawa, waliweza kugundua by 1785 na mwaka 1785 the first factory run by steam engine. Sawa, kiwanda cha kwanza kwa kutumia mfumo wa steam engine mwaka 1785 had been built, ilitengenezwa. Hence force factories could be located. Baadaye vikatengenezwa tena kiwanda cha 4, cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha 4 na kuendelea, vikawa vinatengenezwa
could be located and were necessary near rivers. Vikawa vinatengenezwa kando kando mwa nini? Mwa vyanzo vya maji kwa ajili ya kuweza kupata nishati ya maji ya kuzalisha mashine mbalimbali. Sawa? Canals, au akawa wanatengeneza karibu na nini? Na mifereji to take advantages of water power, kwa ajili ya kutumia nishati ya nini? Ya maji kwenye uzalishaji wa mashine mbalimbali. Those nasema kwamba zinatoka katika sehemu ambayo inaitwa nini? Technological technological revolution or clusters of inventions and innovations. Those were the reasons which caused to the British to undergo industrial revolutions. Hizo zote ni sababu ambazo zilipelekea kutokea kwa nini? Mapinduzi ya viwanda duniani. So let us call it a day.